A warm welcome to all our distinguished dignitaries and members. We now commence the official visit of the Honorable IMA Karnataka State President and General Body Meeting. May I now request our esteemed dignitaries to kindly grace the dais. I request Dr. Veerabhadraya sir, President IMA KSB, Dr. Mohan Appaji sir, Vice President IMA KSB, Dr. Annaya Kulala M. Puttur, Vice President IMA KSB, Dr. Mahesh G, Assistant Secretary IMA KSB, Dr. Ravindra, KSB Executive Committee Member IMA KSB, Dr. 𝐠𝐴 Divisional Coordinator, Dr. Yogananda Reddy, Karnataka Medical College President and IMA Past President, Dr. 𝐠𝐴 Divisional Coordinator, Division 7, Zone 3, Dr. Avin B.R. Alva, Dakshina Kannada District Representative, Dr. Shivananda Sir, Editor, Chief Editor, Suddi Bidugade Puttur, Dr. U. Shripati Rao Sir, IMA Puttur President, Dr. Ashoka G, Treasurer IMA Puttur, Dr. Sachin Shankar Harakare, Secretary IMA Puttur. I request all of you to occupy the seats on the dais. Om Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityoma Amritangamaya, Om Shanti Shanti Shantihi. Now, may I now invite Dr. Smita S. Rao, Breast, Thyroid and Endocrine Surgeon, Member IMA Puttur, to render the invocation. May I request all of you to stand up for invocation song. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे। जिह्वा त्यागी असत्य न बोले पर धन नव झाली हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। Thank you, ma'am. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. May I request Dr. S.M. Prasad sir, anesthesiologist, working committee member, to lead us in the IMA prayer and flag salutation. This is regarding the respect to the national flag. We, the members of the Indian Medical Association, stand here to salute our national flag. IMA prayer. May everybody be happy, may everybody be healthy, may everybody be free from pain, may everybody be free from sorrow, may we be the healing cure beyond every greed and lure. Now I will read the salutation. We, the members of Indian Medical Association, stand here to salute our national flag. Its honor and glory shall be our light and strength, and its course shall be our course. We pledge our allegiance to it and realizing our responsibilities as the accredited members of this national organization. We swear we will dedicate everything to our power to see it fly high in the committee of nations. Jai Hind, long live IMA. Thank you. Thank you, sir. An association is not built by its buildings or its banners. It is built by the dedication, vision and selfless service of the people who stand behind it. Before we proceed further, it is my proud privilege to introduce the committed leadership of IMA Puttur branch to our esteemed state president and the respected state office bearers. Leading our branch with wisdom, humility and a spirit of service is our president Dr. Shripati Rao sir. The driving force behind the smooth functioning and vibrant activities of our branch is our honorary secretary Dr. Sachin Shankar Harakare. And ensuring the strength, stability and responsible stewardship
As our treasurer is Dr. Ashoka GK. Keeping our members connected through communication and documenting the journey of our branch with dedication is our editor Dr. Sandeep HS. Together, they are supported by an enthusiastic executive committee and dedicated members whose collective efforts have made IMA Puttur branch one of the most active and vibrant branches in the state. Respected State President and esteemed State Office Bearers, we are honored by your presence. Your visit is not merely an official program, it is a source of encouragement, inspiration and renewed energy for every member of our branch. We look forward to your guidance as we continue our journey of service to the profession and to society. Dear doctors, let us welcome our branch leadership with a big round of applause. Now I invite Dr. Shripati Rao sir, President IMA Puttur branch to deliver the welcome address. Respected dignitaries on the stage and off the dais and all the special invitees for this important IMA program at Puttur. I'm a little nervous today because on the left side we have highest personality of IMA, State IMA President. On the other side, our �KMC chairman, the highest authority, administrative authority of �KMC. Anyhow, it is my responsibility to welcome the beloved guests for the today. Dr. Veerabhadraya, State IMA President, very down-to-earth fellow. When we spoke in the CWC committee meeting a few months back, he offered the official visit of the state president's visit to Puttur. I was a bit hesitant at that time, but recently when there was an opportunity for him to come over to inauguration of a new branch at Modabedre, again I had an interaction. I had nothing but to accept this opportunity to have his official visit to Puttur. One of the very aggressive state president, very much involved in the services, and he is 24/7 available for all the services of our IMA members and the doctors throughout the state. It is my great opportunity and I am very happy to welcome him for this state official visit program. Now, may I please request Dr. Ravi Prakash K, Working Committee Member, to welcome Dr. Veerabhadraya sir, President IMA KSB, with the flower as a token of love and welcome. Thank you, sir. As I said, on the right side, we have administrative head of our 𝐾MC chairman, Dr. Yoganand Reddy. In fact, it is like my hometown. Hometown means not in the birthplace, it is my professional hometown, because I am the product of Ballari Medical College. Whatever I am today, it is because of the Ballari Medical College. When I think of Ballari Medical College, I remember Reddy. Not only Janardhan Reddy, the more powerful than that in the IMA is our Dr. Yoganand Reddy. In fact, I was a little disappointed yesterday that he was not able to come. But I think there is some dragging force here. We have a wonderful opportunity to have him here today. And he is almost the kingmaker of our IMA. And very powerful as far as the IMA fraternity is concerned. I am very happy to welcome him for this official visit of State President Program. Thank you. May I request Dr. Ganesh Prasad Mudraji sir, who is immediate past Honorable Secretary IMA Puttur 2021 to 2025, to welcome Dr. Yogananda Reddy sir, Karnataka Medical Council President and IMA past President. Thank you, sir. On the other side, Dr. Bon Appaji, Vice President of our IMA. He is very near to us, near to our district, near to our taluk. For any emergency purpose, before the President comes, I think he is available for us to solve all our issues. And we are very grateful to have him here for this official program. Welcome you, Dr. Mohan Appaji. May I welcome
Dr. Deepak Rai sir, THO and Vice President of IMA, to florally welcome Dr. Mohan Appaji sir, Vice President IMA KSB. Welcome you sir. Thank you sir. We have another dignitary, Dr. Mahesh, Assistant Secretary of IMA. He was tracking me throughout for the last 2-3 months to make this event successful. And because of his guidance, we are here with a good attendance here, and we are able to welcome him for this important program. Welcome you, Dr. Mahesh. May I request Dr. Geeta Prakash, who is past President of IMA, to florally welcome Dr. Mahesh G sir, Assistant Secretary IMA KSB. Welcome you sir. Dr. D.K. Bhatt, our divisional coordinator of IMA, whenever he calls me, he trains me for about 1 hour, almost regarding IMA. He is the most important, very useful personality here as far as the IMA is concerned. Though we were little away from IMA recently for the last many years, he is the person to teach and the different aspects of IMA, the importance of IMA. Whatever the activities are going on in especially this belt, Dakshina Kannada and all around, he is responsible. He is responsible in all casualties or emergencies. Always Dr. J.K. Bhatt is there. We welcome you wholeheartedly for this official visit program, please. May I request Dr. Bhaskar S sir, who is the IMA Executive Committee member, to florally welcome Dr. J.K. Bhatt sir, Divisional Coordinator, Division 7, Zone 3. Welcome you sir. Our own member, Dr. Ravindra, usually whoever the person who sees every day will are forced to little neglect or forget. But he is the most important person. He is the brain behind IMA Puttur. He is Dr. Ravindra. We have him here on the stage. He is our IMA State IMA Central Working Committee member, and a lot of responsibility has got in IMA. We welcome you wholeheartedly for this important program. May I request Dr. Vivek Kaje sir, IMA member, to welcome florally Dr. Ravindra, KSB Executive Committee member, IMA KSB. We have another vibrating president, Vice President, Dr. Anne Gulal. So in fact, any important work, I have talked to him many of times regarding this, our nursing college institutes also. He was the very helpful person for me, and he is helpful for all IMA members. We welcome you, wish you a bright future in the IMA. Welcome you for this. Now I request Dr. S.S. Joshi sir to florally welcome Dr. Annaya Kulal M. Puttur, Vice President IMA KSB. We have our district representative, very powerful district representative, talks to me regularly. He guides throughout this year. In fact, during the installation of our program, he was one of our guests, and we are very glad to have him here for this official program. Welcome you, Dr. Arvind. May I request Dr. Suleka Varadaraju, who is the President of Ladies Wing IMA Puttur, to florally welcome Dr. Avin B.R. Alva, Dakshina Kannada District Representative. We welcome you, sir. We have a special guest. In fact, I was told to have the press report whenever the official visit of State President is there. We have brought the press to our own stage here. That is Dr. Shivananda. He is from our own medical fraternity. He is a astonishing and shocking, very pleasant thing today that he agreed to join IMA today on this forum. He has seen Puttur, he has seen my proceedings, he has seen the IMA growing, he has seen almost all the doctors' fraternity, and whatever the positive aspects of our doctors in and around Puttur, it is because of Dr. Shivanand. I am very much enlightened to have him here as a special guest today. You will all listen to him, the story or different developments of this IMA, as well as the different developments of different authorities in the health sector.
welcome you wholeheartedly. Thank you. May I request Dr. J.C. Adiga sir, who is a working committee member, to florally welcome Dr. Shivananda sir for the program. We welcome you, sir. So whatever the organization of this program today, it is not my own program, it is my team, executive committee team. I welcome you wholeheartedly for all this effort, a lot of efforts. The executive members have done a lot of work to arrange this program very well. I wholeheartedly welcome all the executive members of our team 25-26. We have Puttur Hospital Association, the association is going very strong. In fact, I was the founder president, and the doctor who has relieved me is Dr. Bhaskar, yes, Hospital Association president, and his team. We welcome all the Hospital Association members, very vibrant Hospital Association existing here. Whatever the problems are there, it will not come to the Dr. Shivananda, we solve ourselves. That is what the capacity of our Hospital Association. We welcome all the hospital members for this important function. We have ladies wing chairman Dr. Sullia. She is very, very active. In fact, she is more active than me. She has already planned a lot of physical fitness program and counseling program. In fact, I request wholeheartedly either one of the office bearers, preferably our IMA president, to attend this program on 26th. We have social, mental, emotional counseling as well as physical fitness program for the public. We are including all this doctors forum and all the organizations. It is specifically for training the fitness for the doctors, because they have to be fit emotionally, physically, mentally. The total wholesome health is required. So she has arranged the program in the coming 26th probably. So lot of all IMA, our ladies members are doing wonderful work. We welcome all the ladies members for this important program. So all the many past presidents are there, all my senior colleagues, my juniors, all the special invitees today. We are very glad to have this program of an official visit here. So IMA Puttur, as you know, doing lot of activities there, very vibrant IMA. We have 153 members right now. 153 members, everybody is active. Everybody is active. We have any emergencies or crisis concern, all the members are united together to solve the problems. Dr. Yoganand Reddy knows whatever the activity problems are there. He is seriously observing what are the different activities, the problems which are there. So IMA members are always active. I should mention the name of our Dr. Ravi Prakash, who is happened to be the classmate of our state president. He is always there as far as any litigation concerned. He is our legal authority for different IMA problems. All the press media, our press chief editor is always on the stage. We have press reporter Lokesh and his assistants. We welcome everybody for this important function. This IMA we have for the last December, we installed this program, the 25-26 team was installed in the presence of Dr. G.K. Bhatt, Dr. Devdas Rai and Dr. Avin. And since that time we are having regular CMA activities every month. In fact, gastro from medical to surgical. In fact, regarding the gastro surgeon team addressed the CMA. It is a very nice program. There was an International Women's Day program with a physical fitness talk by Dr. Nagashri, and the family meet was organized. We have important thing is there are lot of community service activities to improve the image of the IMA. We are trying level hard, and every month we are conducting this community health programs and the free health checkup, and particularly female cancer awareness program everywhere in the district, everywhere in the Puttur and all around. In fact, one program was conducted in Vitla Panchayat. It is a very nice program. Lot of people were the beneficiaries as for this mammography.
And we conducted a program in Kadaba, we conducted a program in Panja with the help of our Taluk Health Officer there, Dr. Asha Abikar. So a lot of activities are going on, school health programs are going on in the leadership of Dr. Suleka. So membership growth is also occurring, about 12 members have joined. We want to recognize the presence of a new member here, Dr. Vishal Joshi, Vihar Joshi, an orthopedic surgeon, budding orthopedic surgeon. Please come and accept a rose from Dr. Bhaskar Yam. Please come. We have one more member, his own wife, Dr. Kripa here, and she is a consultant of emergency medicine, isn't it? Emergency medicine. Please come and accept a rose from the state president. Please come. Our goal of IME is we want to do this service activities and the charity activities and public major programs throughout the year, every month. Where particularly we like to concentrate on female cancer awareness with the help of Dr. Smita S. Rao, my breast surgeon, and all the gynecologists of IMA Puttur. Hope every month we'll have this program. Probably the final tag end of this program, we again request our state president to come and associate with us regarding this public program, especially female cancer awareness program, as well as the mammography early detection with the help of Rotary Mammography Center, as well as the other associations, Ladies Wing, as well as the Rotary different organizations. So we are doing wonders, and in fact it is an opportunity to listen to Dr. Veerabhadraya, the state president, and he is going to analyze and give the report of these different activities. Again, welcome you again for this program. Thank you everyone. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕರ್ಮಣ್ಯ ವಾದಿಕಾರಸ್ತೆ ಮಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ. ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು, ಆದರೆ ಫಲಾಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು. May I invite Dr. Sachin Shankar Harekare, Honorable Secretary, to present the Secretary report highlighting the activities of IMA Puttur branch during 2025-2026. Respected dignitaries on the dais, I would like to present the half-yearly Secretary report. We have a wonderful IMA team here with Dr. Shripati Rao sir as a president, and all the senior executive members guiding me in and out throughout my IMA journey. These are the IMA activities, branch activities for 2025 to 2026. First, we had our installation ceremony of office bearers on 11th December 2025. The installation of the newly elected of the office bearers of IMA for the year 2025-26 was held at Pragati Nursing Science Auditorium here. The ceremony was presided by Dr. 𝐠𝐫 Divisional Coordinator, IMA Karnataka State Branch, in the presence of guests of honor Dr. Devdas Rai and Dr. Abhinav sir. The program commenced with the IMA prayer and flag salutation by Dr. Sandeep HS, followed by invocation by Dr. Ravi Prakash sir, past president of IMA Puttur. Outgoing president Dr. Narasimha Sharma Kanao ceremonially handed over the presidential medallion to the incoming president, Dr. U. Shripati Rao sir. The newly elected office bearers then took the oath of the office. Approximately 60 members and their families attended the function. The incoming president outlined the vision and the action for the plan of action for the year, while Dr. Suleka Varadraj, Madam President of Ladies Wing IMA Puttur, presented the proposed activities for the coming year. The program concluded with the vote of thanks by Dr. Sachin Shankar, followed by national anthem. This was the initial program how we installed. The second program was on CME on Beyond the Stethoscope, when medical becomes surgical. It was on 29th January 2026. IMA Puttur, in association with 𝐀𝐝𝐯 Hospital, Mangaluru, organized CME program titled Beyond the Stethoscope at Pragati College of Nursing Sciences Auditorium. The program commenced with the welcome address by Dr. U. Shripati Rao, followed by Secretary report. Secretary report was presented. The scientific sessions were delivered by Dr. Vidya Bhatt and Dr. Swati. It was a thoughtful and enlightening session. The
consultants in the surgical gastroenterology who discussed evolving role of surgery in management of gastroenterological disorders. The guest speakers were felicitated and a vote of thanks was proposed by Dr. Sulika Varadraj. The program was attended by 48 members and concluded with dinner and fellowship. Third program was the monthly Google Meet on 17 February 2026. 𝐼𝐴 Puttur conducted its monthly Google Meet to strengthen communication and encourage active participation among the members. During the meeting, the secretary presented a report on the recent activities of the association, followed by President's address outlining the plan of action for the year 26-27. Discussions focused on rural health camps, school health programs, preventive healthcare initiatives, public awareness programs, and proposal for establishing a permanent IMA building. Members also shared valuable suggestions regarding improved participation on online meeting, community engagement, and innovative programs to strengthen doctor-public relationships. The meeting was concluded with vote of thanks and national anthem. The fourth program was on CME on pulmonology and oncology. It was on 21st February 2026. 𝐼𝐴 Puttur, in association with NITTE Justice Case Secretary Charitable Hospital, organized CME program at Pragati Auditorium. The program was presided by Executive Committee meeting and commenced with 𝐼𝐴 prayer and flag salutation by Dr. Sandeep H.S., followed by welcome address by Dr. Sripathi Sir, and scientific sessions were included lecturers by Dr. Giridhar B.H. on interventional pulmonology, Dr. Vijit Shetty on latest advances in lung and cancer care, Dr. Smita S. Rao on cancer prevention and prophylactic surgery. The program was appreciated for its scientific content and practical relevance. Around 50 members attended the CME, which concluded with presentation of mementos to the speakers, word of thanks, and dinner. Fifth program was International Women's Day CME. As a part of International Women's Day celebrations, the Ladies Wing 𝐼𝐴 Puttur organized, headed by Dr. Sulika Varadraj ma'am, CME program on physical wellness for women. The session was delivered by Dr. Nagashri Shankar, who spoke on importance of maintaining physical health and adopting healthy lifestyle procedures. The program hosted at residence of Dr. Nagashri Shankar and Sachin Shankar and was informative, interactive, and was appreciated by all participants. Sixth program was Doctors' Day CME program on 1st July 2026. 𝐼𝐴, in association with Puttur Doctors Forum and Tara Hospital, Mangaluru, organized Doctors CME program at Hotel Prashant Mahal, Darbe, Puttur. Following the inauguration and welcome address by Dr. Ashok GK, Dr. Sripathi Rao highlighted the importance of lifelong learning and professional service. The scientific program included expert lectures on chronic kidney disease, nephrology, and common urological disorders by Dr. Janardhan Kamath, Dr. Pradeep Shenoy, Dr. Prajwal K, and Dr. Narendra Pai. Doctors' Day felicitation was conducted to honor senior doctors for their outstanding contribution to the medical profession. From the 𝐼𝐴 side, it was handed over to Dr. A.K. Raisa. The program was concluded with the vote of thanks by Dr. Sachin and national anthem, reflecting the spirit of one profession, one mission, and one community. Seventh program was Community Medical Pediatric and Mammography Awareness Camp. It was on 23rd April 2026 at Pragati Hospital, Puttur, in association with Rotary Puttur and 𝐼𝐴 Puttur and PHC Punjab, organized a medical pediatric and mammography awareness camp at PHC Punjab. The program was inaugurated by Dr. Asha, Taluk Health Officer, Sullia. Free medical consultation were provided by Dr. Ananya Lakshmi, Dr. Sandeep H.S., and Dr. Tejaswi to large number of beneficiaries from nearby villages. Women requiring Rotary Mammography Center, encouraged by excellent public response. Community health camp was arranged at Vitla on 11th June 2026, organized by Pragati Hospital and Rotary Mammography Unit. And ninth program was CME on vertigo and diagnosis and management. It was on 13th June 2026. 𝐼𝐴 Puttur, in association with Abbott Healthcare, organized continued medical education on vertigo diagnosis management. It was held at Kanao Skin Clinic by Dr. Wadish Bhatt. It was a thoughtful and interactive session, and session was attended by more than 50 participants, and it was followed by dinner. Thank you. Thank you, Dr. Sachin Shankar Harakare. Light symbolizes knowledge, hope, and dedicated service. May I request all our dignitaries to kindly join us for the ceremonial lighting of the 𝐼𝐴 Jyoti. Kim Jyotistav Bhanuha Namani Me
दर्शनविदौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं दीप्तियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतंगमय ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಅರ್ಥಾತ್ ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದೆಡೆಗೆ ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಅಮರತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮದು. ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಘಾಟಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳು. ಮೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ, ಸರ್ಜನ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್, IMA Puttur, to introduce our Honorable Chief Guest for the day, Dr. Veerabhadraya, Honorable President, IMA Karnataka State. President of Puttur IMA, Dr. Sripadrao, President of IMA 𝐀𝐝𝐯, Dr. Veerabhadraya, dignitaries on and off the dais. It's my proud privilege today to have got this opportunity to introduce one of my own friends, Dr. T.A. Veerabhadraya. We have been classmates at 𝐒𝐵 Medical College, Davangere from 1985 to 1991. We are sitting in the same class, same benches. So I never thought at that time Dr. Veerabhadraya would rise to this high position of President of IMA 𝐀𝐝𝐯. But I still see Dr. Veerabhadraya in same humble and friendly mood. Dr. Veerabhadraya was born on 20th December 1967 at Tarur, Sira Taluk of Tumkur district to Srimati Gangamma and Sri Chikka Advappa. He did private education in his native place, got PUC from Sarodaya PU College and MBBS we did together at Davangere. We have two more of our classmates, Dr. Madhura Bhatt and Dr. Chandrika with us. We are four classmates from 𝐒𝐵 Medical College, Davangere. He worked as a tutor at Siddhartha Medical College, Tumkur from 1991 to 93 for a period of 2 years, a short stint. After that, he got posted at for government service and to a very remote place in Chikkanakanahalli Taluk. And he was very instrumental in making a building for that PHC. ವೈದ್ಯರ ನಡೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಿಜವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. After that, he did not stop his education. He continued his education as a MD anesthesia he got from 𝐾𝐝𝐯 Mangalore. So we can say that he stayed here for 3 years in 𝐾𝐝𝐯 Mangalore. He knows our Daksha Kannada district very well. As far as IMA is concerned, he joined IMA in the year 1992 and conducted many health camps, check camps in the rural areas with the IMA Tumkur members. He was secretary of Tumkur Bank branch, got best branch award, conducted many CMEs and 2 state conferences and 1 national conferences. Dr. T.A. Veerabhadraya is a born fighter. Within the government service, he fought for the rights of the government medical officers. As Karnataka Government Medical Officers Association office bearer, as a secretary from 1996 to 2006, he conducted state level conferences and he also fought for the right of doctors. He was instrumental in getting a salary hike for the KGMO office, KGMO officers by doing a strike for 4 days with the government of Karnataka and succeeded in getting a salary hike. And in the government service, he never stopped. After becoming as a district surgeon of District Hospital Tumkur. If you visit District Hospital Tumkur, it is not inferior to any corporate hospital. So he's got whatever we call NABH certification. In the government, it's called NQAS award. So he was very instrumental. He got that NQAS award, and Tumkur District Hospital is looking like a very beautiful hospital. He got Lakshya award in 2022. He did Kayakalpa award in 2018 and 2019. So the District Hospital Tumkur now hosts DNB courses, paramedical courses, nursing college, trauma care center 100-bedded, maternity and child health hospital 100-bedded, a cancer hospital, nutrition rehabilitation for children, critical care for 100 beds, nursing college building,
I block, all these are under the able leadership of Dr. 𝐁𝐫 TA. And he's got various awards for this, among which Rotary Seva Ratna Award, and most important, he has got elected as IMA KSB President, and I feel very proud to have my classmate as in this position, and today I am introducing him. Ladies and gentlemen, here is our IMA State President 𝐁𝐫. Thank you. Thank you, Dr. Ravi Prakash sir, for such a nice introduction. It is my proud privilege to invite Dr. वीरभद्रಯ್ಯ sir, Honorable President, IMA Karnataka State, to deliver the inaugural address. The stage is yours, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾಳ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಇದ್ದೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿರುವ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುತ್ತೂರು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಶ್ರೀಪತಿರಾವ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಆದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಖೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಳಾಲ್ರವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ 𝐠.ಕೆ ಭಟ್ರವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಮುಂದಿನ ಚೇರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಹಿಂದೆ ಹೋಯಿತು, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅವರು ವೈದ್ಯರಾದರೂ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು IAS IPS ಆಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸು ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಜರ್ನಲಿಸಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭೇಟಿ ಕೊಡೋ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಏನೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಂತೆ ನಾನು ಈ ದಿವಸ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ IMAಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತ. IMA ಸದಸ್ಯರು ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ IMAಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಂಗ್ಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇರಬಹುದು. ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುಳ್ಯ ಸಮೀಪ ಇದೆ. ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳದೇ ಆದ ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಾಡಬೇಕು ಸಹ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ 5 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಜೂನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಯೂನಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸಿಂದ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮೇಡಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಂಗ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ
ಅವರು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಯೂನಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು AMS ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯೂನಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇಗೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಬಿನಾರ್ಗಳನ್ನು, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ CGP ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಂಗ್. ಆ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಬಿನಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆ CGPಯಿಂದ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ AMS ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈ ವಿಂಗ್ಗಳಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾವು 151 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀರಿ. KPPS ಅಲ್ಲಿ 19, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ 29 ಜನ, ಮತ್ತು KSHS ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಜನ ಇಷ್ಟು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ 151ಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಧನಾನಂತರ ಸಹಾಯ ಆಗೋವಂಥದ್ದು. ಈಗ 2 ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ. 2 ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ನಾಮಿನಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಮೀಪ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ KPPS ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಅವಘಡಗಳಾಗಿ ರೋಗಿಗೆ ಡೆತ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು KPPS. ಈ KPPS ಇಂದ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಆದರೆ ಅಪ್ ಟು 1 crore, ಇದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ 1 crore ಇದು ಕವರೇಜನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೀಗಲ್ ತಂಡ ಸಹ, ವಕೀಲರ ತಂಡ ಸಹ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ವಕೀಲರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ನ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಹಣನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ರೋಗಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಹಣನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೇಸನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಗೆಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಬ್ಬರು ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟು ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿಯನ್ನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟು ವಕೀಲರು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಅಪೀಲ್ ಏನು ಬೇಡ, ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಈ ಒಂದು KPPS ಇಂದ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಲಾಯಿತು. ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಆದರೂ ಸಹ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕವರೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ KPPS ಇಂದ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅಪ್ ಟು 2 lakhs ನೀವು 80 years ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ತಗೋತಾರೆ. ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಸಹ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೇರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, 10 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ 2 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಹಣನ ಇದರಿಂದ ತಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ನೀವು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಆನರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ 2 lakhs. ಇಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು IMA ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ, ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ, ಕಾನೂನನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಕ್ಷಣ ಹಲ್ಲೆ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕೇವಲ IMA ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ.
ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅವರವರ ಪಾಡಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ IMಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಷನರೋ ಅಥವಾ ಅವರು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಷನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನೋಡದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದು IMಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬೈಠಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಮ್ಸ ನಾನು ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವೀಂದ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು NBCನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಫೀಸು ಪ್ರತಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆರ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಎಲ್ರಿಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ 20 ರೂಪಾಯಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಮ್ಸನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕು ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಕು ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು NOC ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಈ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಯ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ನಾವು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ IMಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ರವಿಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು KPME ಶುರು ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಡೆದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ತಂದ್ರು. ನಾವು ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಗಾಂ ಚಲೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು IMಯಿಂದ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ KGMಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡ್ತು. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೋಗಿ ಅಥವಾ ರೋಗಿ ಕಡೆಯವರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಬೈದ್ರು ಸಹ ಅದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು 32,000 ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ 32,000 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಾವು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ 1,92,000 ಇದೆ. 1,92,000 ಎಲ್ಲಿ, ಬರೀ 32,000 ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಉಳಿದಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬಿಡದಾಗೆ ಈಗ ಇಬ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಡೈನಮಿಕ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಮರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮರಣ ಆಯಿತು. ಆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ತಾಯಿ ಮರಣ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೈ ಮೀರಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದೇನೆ ಆದೇಶಗಳಿದಾವೆ. ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ತಾಯಿ ಮರಣ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಶಿಶು ಮರಣ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ, ಆ ಕಾರಣನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮುಂದೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಮರಣ ಆಯಿತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋವನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳೋದು, ಏನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಯು.
ನಾವೇನೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನೇ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಟು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು KMC ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಸ್ ಶೀಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಏನಂದ್ರೆ ಮಗು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಕೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೇ ಬರ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ಏನಾಗಿದೆ ಆ ರೋಗಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಕೋರ್ಟು ಸಹ ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಈಗ ಒಂದು ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಸಲ್ಲು, ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ, ಈಗ ಅಬೆರೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅಬೆರೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಇದಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಹೆಲ್ಪ್, ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಅವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಹೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿ ಕೂರಬಾರ್ದು. ಅದು ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ತರ, ನಮ್ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ತರ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ಮಂಗಳೂರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಯಾರ ಶತ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯ ಅಂತೆ. ಅದಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿರೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನಗಾಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎತ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ರೋಗಿ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿದೆ ಆ ಕಾರಣನ ತಿದ್ದೋವಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಿದ್ದೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರೋಗಿ ಆರೈಕೆ ಎಲ್ಲರ ಧ್ಯೇಯ. ಸೊ ನಾವು ಯಾರು ವೈದ್ಯರು ರೋಗಿನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಸಾವು ಆದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಹೊಡೆದಾಕೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ 2 ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವೈದ್ಯ ಬರಹಗಾರರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇದೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ IMA ಮೆಡಿಕಾನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ IMA AMS ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4-5ರಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸಂಖ್ಯೆನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಗೂ ಈಗ IMA ಪುತ್ತೂರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರು ಪಿಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕೆಲಸಗಳು. ಅವ್ರದ್ದು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಡ, ಒಂದು ಜಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರಾಂಚಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆನರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೆಲಸ ಇದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕುವಂತಹ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತುಗಳಿದೆ, ಏನೇನು ಸೇವೆಗಳು ನಮ್ಮ IMA ಇಂದ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಸರ್, ತಮಗೆ ಮನದಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಸರ್, ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಎಡಿಟರ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರೋವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 3 ಗಂಟೆಗೆ ನನಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ 3 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇರುವಂಥ ಮನಸ್ಸಾಗ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನಾಗಿ, ಅರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ. ಶ್ರೀಪತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಆದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆ 𝐗𝐵 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, 4-5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 68ರಿಂದ 73ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 𝐗𝐵ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಡಿಗರು ಸುಳ್ಯ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡವರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪಕ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅದೇ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆಗೂ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಆಯಿತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸೋ ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ ಕೆಸಂದು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬೇರೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು IM ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಮೊದಲು ಮೆಂಬರ್ ಆದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲರೆ ಮೊದಲು ನಂತರ ಖಂಡಿತ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅದರ ಅಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಏನು ಮೆಂಬರ್ ಆದರೆ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ IM ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ಸಾಂಘಟಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬನಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ 100 ಜನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ 1000 ಜನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಗೆಲುವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ, ಸೋಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಘಟನೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀಪತ್ರರ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ವರದಿಗಾರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ ಬೆಳೀಲಿ, ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ದೀಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವೇನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೊಡಿ ದೀಪಕರಿ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಚಾನಲ್ ಬಂದು ಕೊಡಿ, ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂಟ್ವಾಳಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು, ಜನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ದೇವರು, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮದು, ನಾವು ದೇವರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಬದುಕಿಸಿದ್ದು ನಾವಾದರೆ ಮತ್ತು ಕೊಂದದ್ದು ಯಾರು? ನಾವೇ ಕೊಂದದ್ದು, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೊಂದದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಜನಗಳನ್ನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಸಮೂಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ. ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವವರು, ಗುಣ ಮಾಡುವವರು, ಕೊನೆಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ, ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡವೂ ಬೇಡ, ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ. ನಾವು ಜನರಾಗಿ, ಮಾನವರಾಗಿ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೋ ಅದನ್ನು ಜನ ಮುಂದೆ ಇಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬರಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲ, ಮಾನವ ಸಹಿತ ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಆಶೆಗೆ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಹೊತ್ತಿಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಚೀಫ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ 𝐺𝐾 ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತಮಗೆ ಆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯ ನಮ್ಮದು. ಮೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುದ್ರಜ್ಜೆ ಸರ್, who is the immediate past Honorable Secretary and past IMA President, IMA Puttur 2021 to 2025, to introduce our another guest of the day, Yogananda Reddy sir, who is Karnataka Medical Council President. Dignitaries on the dais and off the dais, it gives me immense pleasure and pride to introduce Dr. Yogananda Reddy YC to our IMA members. He did his MBBS at GMC Bellary
and finished his MD pediatrics in �KMC Hubli with gold medal. He did his DNB also in pediatrics, and he is currently working as a pediatrician in his own Prithvi Children's Hospital, Bellary. He is a distinguished leader, role model for all the IMA 𝐾SB members. He has served IMA 𝐾SB in various capacities and roles. To name a few of them, all the roles are very, very important. He has initially served as a past secretary and president of IMA and IAP Bellary, and he is also past chairman of Anti-Quackery Committee IMA Karnataka. He is a past senior vice president IMA 𝐾SB, and he has served wonderfully as a president of IMA Karnataka chapter, and he is also CWC member of IMA headquarters, New Delhi, and he is currently the state working committee member of IMA 𝐾SB. Presently, he is also the chairman of IMA's prestigious Karnataka Social Security Scheme, which is running from Hubli. He is also former vice president of Karnataka Hemophilia Society, which is based at Dharwad, and he is vice chairman. He has served as a vice chairman of Disaster Management Committee, IMA 𝐾SB. He has also worked as a past governing council member of WIMS Bellary. Today, he is here with us in the capacity of president of Karnataka Medical Council, Karnataka. By undertaking all of the above roles, he can be a synonym for famous Kannada literature like Aadu Muttada Soppilla, Dr. Yogananda Reddy sir, IMA ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. With this, he has inspired countless colleagues of IMA and contributed significantly to the growth, unity and dignity of medical profession. His various roles as stated above stands as a testimony and is a shining example of his commitment to our organization and to the welfare of doctors across Karnataka and beyond. Today, as president of Karnataka Medical Council, he is continuing to uphold the highest standards of professionalism, ethical practice, accountability and excellence in healthcare. His calm demeanor, integrity, accessibility and vision has earned him the admiration of doctors throughout the state and across the country. Sir, your presence among us today is a source of great inspiration. I am confident that your guidance will motivate us to the highest level with regard to our professional practice, ethical conduct and service to the society. With this, I conclude my introduction to the august audience. Thank you, one and all. Thank you, Dr. Ganesh Prasad Madraji sir. Now, may I request Dr. Yogananda Reddy sir to address the gathering. The stage is yours, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಶಾಖಾ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, IMA ಪುತ್ತೂರು ಶಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವೈದ್ಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಮಾಜ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಂಥ ಹಿರಿಯ ಶಾಖೆ ಕೋಡ್ 278 ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಳೆಯದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆ ಬೆಳೆದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಪುತ್ತೂರು ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಶಾಖೆಗೆ 3ನೇ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ, ನಾನೇಕೆ IMAಗೆ ಬಂದೆ ಅಂತ.
ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶೆಯಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನನಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 1992 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನನಗೆ ಕಂಡುಬಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಳವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾವೇ ನಿಂತುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಹೊರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾದವರಾಗಿದ್ದರು. 1990 ವರ್ಷಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರಂದೇ ಇದ್ದರು, ದೇವರ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಮಾಜ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ KPMA ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಅದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ 1974ರಿಂದ ಇತ್ತು. ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಯಾರು ಬಾದರೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ತೆಗೆದು ಓದಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಮೂಲೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪಾಲಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ. ದಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ just policy maker, they invite the stakeholders also. When we are invited stakeholders, it is our responsibility to effectively participate in the law making process also. When you don't participate in the law making process, what comes to the minds of a bureaucrat, which he thinks right, will be placed on record and it will become a law of the land. Same thing happened when it became a KPMA Act. From 1993 onwards, I started realizing, I think IMA has to be brought forward to meet its requirement demands in a proper way. ನಾವು ಬರೀ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದು ಹೋರಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡೋದಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು IMAಗೆ ಬಂದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾವು IMA ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ IMA ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, IMA ಏನು ಮಾಡಬಲ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಚೇರ್ಮನ್. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? IMA ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅದು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? 70 ವರ್ಷಗಳ IMA ಅವಾಗ 70ನೇ ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಿತು? ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಹೃದಯ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಯಾರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು IMAಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ IMAಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ IMA. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ವರ್ 30 years ago to participate in IMA. So we expect a better quality participation from the younger members. Is it happening? That is not happening. That is a tragedy. The younger generation is not even participating in the activities of IMA. I don't blame the younger generation alone. I blame the seniors like us also. My lifetime ambition is to see the IMA crowd wherever I go with the average age being 35 to 40 years. That means a crowd should be having good number of doctors in 20s and doctors in 90s. But average age of any IMA gathering in Karnataka right now is 56 to 60 years. So I request all of you to promote the ethics of IMA, goals of IMA to younger generation. Make them involved. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವೇ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇರೋದು ಬೇಡ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾವಿರೋಣ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಾರಿ ದೀಪಗಳಾಗೋಣ ಅಂತ. ಆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ಒಂದೆರಡು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಅವನೇ ಕಲ್ತ್ಕೋತಾರೆ, ಎಡು ಬಿದ್ದು ಅವನೇ ಎದ್ದೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಅದು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಯೋಚನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ
ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಎಡುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಏನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನೆರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ? 1 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ 30,000 ಇದೆ. ಆ 30,000ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 3,000 ಜನ 4,000 ಜನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಜನ AMS ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಜನ CGPದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾವ ಸಂಘಟನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಡುವ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಸಮೂಹ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೋ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 10 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಈಗಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಿಗಿದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ. ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಣ. ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ. ಈ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಈ ಒಂದು ಕವಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧದಷ್ಟಾರು ಜನ ಕೂಡ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಿಲೋ 35 ಇಯರ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋಣ. IMA ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೆರಡನೇದು, ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಈಗ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದೋಗಿದೆ. ರೋಗಿ ವಿನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ 198 ಜನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬರುವ ಅಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದಾಡ್ಕೋತಾರೆ? 1-2. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು? 2-3%. ಅದು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಾಕೋ ಬರ್ತೀರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ? 98% ಜನರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 98% ಜನರಿಗೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಗುಣಮುಖವಾಗ್ಬೋದು. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಜನರಿಗೆ, ಯುವ ಜನರಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ? ಮೀಡಿಯಾಕರ್ ಜನಗಳು, ಥಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಜನಗಳು. ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಹೊಸ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮೂಹ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರೋದು, ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಪತಿರಾವ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಳ್ಳಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳಿಂದ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಂದ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ KMCನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾ ಇರೋದೇ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗಿದೆಯಾ ಅದು ವಾತಾವರಣ? ಬಳ್ಳಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಾಕರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕಾಯಿತು? ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಘಟನೆಗಳು ಅಂತವು? ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 3 ಘಟನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಇನ್ನು 2 ಆಗ್ಬೋದು, ನನಗೆ 5 ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 5 ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. 5 ಘಟನೆಗಳು. 35 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಜನ. ನಾನೇ ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಮುಖ ನೋಡೋದಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಂಥ ಅವಘಡಗಳು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡೋ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಷ್ಟು ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಿರೋದು 3. ನಾನು ಲೆಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 5, 6, 3, 2 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ನಾವ್ಯಾಕೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಒಬ್ಬ ಮನಪೂರ್ವಕ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿತಚಿಂತಕನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನೀವು
ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಬೇಕು, ಪರಿಶ್ರಮ ಜೀವಿಗಳು ಬೇಕು, ಸಮಾಜಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಜನಗಳು ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಎಂಪತಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತನೆ ಉಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಒಬ್ಬರು ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ಯಾಕಾರ ಬರ್ತೀರಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ, ನಾವು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಇನ್ನು ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಲಿಟಿಗೆಂಟ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಯಾವೊಂದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ 40-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಡಿತ್ತೋ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಗೋಗುಗಳು ಆಗ್ತಾವೋ ಅದನ್ನು 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಪೇಷಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ, ಅದು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಸೋಲ್ಬೋದು, ಗೆಲ್ಬೋದು. ನೀನು ಯುದ್ಧ ಸೋಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತುಂಬ ಐದರ್ ಬಿಕಮ್ ಓವರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್, ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ವೇ, ಆರ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಮಿಸಿವ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು? ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾ ನಾವು? ಯಾಕಿರಬೇಕು? ತಾವ್ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು? ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರ್ದು? ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿದ್ದು 1970s ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕಾ? ಸೊ ಇದು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಕಲೆ ಏನು? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಲೆ ಅಲ್ಲ. ವಿನಮ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಬೇರೆ, ಲಿಟಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜದ ರೋಗಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೋಗಿಗೆ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು, ಈ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕನ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ? ಲಕ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಬ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ವಾ? ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ? ಜನ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತಾನೋ, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ? ವಿರಳವಾಗಿ ಜರುಗುವ ಕೆಲವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 98 ಭಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ನಾವು. ಆ 2%ಗೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಒನ್ ಟೈಮ್ event. It is a dynamic process. From the day you see on the outpatient till the day you discharge, is a continuous process of consent. You only document on a given time. You do not have to make them sit to tell everything in detail for 10 minutes, 20 minutes, videograph it. No. Everything you document. Keep talking and document at one point of time. That you know how to tell them and all those things. Each doctor has his own skill and he will develop it. Second thing is, if something goes wrong, or if some other doctor identifies some other doctor's problem, try to enter other doctors' shoe first. What if it happens to me then? ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ ಎಳೆಯೋಣ, ಯಾವುದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಡಿಬೇಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಗಳಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವತ್ತು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಬಂದಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗೆ ನಾವು ಅವನ ಜೊತೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರೂ ವೈರಿಗಳಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನನ್ನು, ಯಾರಿಗೂ ವೈದ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೋಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದು. ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್. ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿನ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಪರೇಷನ್. ಯು ವೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ a complication, what is negligence. But Ravi Prakash and myself as a clinician can understand there is a huge sea of difference between a complication and negligence, because we are learned people,
We experience day in and out. But patient, it is a thin line, a hairline separation between a complication and negligence. That's why he comes back with a litigation before the forum. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಾ. ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನರ್ಸಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬರೀತಾರೆ, 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೆ? ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆತ್ ಆದಾಗ 2 ದಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಂಬ್ತಾರೆ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು? ಈವನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್, ನಾಟ್ ಎ ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್. ರೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಆ ರೋಗಿಗೆ ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನಿದೆ ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ನಾನು ವೈದ್ಯ, ನನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅನಸ್ತಿಷಿಯಾ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇವ್ರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ರೋಗಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು? ಆ ರೋಗಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಪರಿಚಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 9 ತಿಂಗಳು ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಕಡೆ ದಿವಸ ಬರ್ತದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ರೋಗಿಗೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ? ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮನಗಾಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವೇ? ಆಗ ಪೇಷಂಟ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅವನಿಗೆ 9 ತಿಂಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಕಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯಾ. ನಿನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಿಸ್ಟರು, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸು ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ವಿವರಣೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈದ್ಯ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರಮುಖ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬನೇ ಪ್ರಮುಖ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂದಾಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯೋಕೆ ಇಡೀ ಸ್ಟಾಫ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರು ಜನ್ಮಾಂತರವರೆಗೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೋಗಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಇನ್ ಅವರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಫೈನಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀರಭದ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್, ಬರೀ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಸಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್? ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ ಏನೋ ಮಾಡಿದನೋ ಕವರಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಡನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಕವರಪ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ? ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು, ಇವರೇ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಇವರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನ್ ದೇರ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ನೆವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ. A patient comes with massive pneumothorax post-traffic accident. You know this is pneumothorax. Any MBBS doctor, any ordinary MBBS doctor can identify the decreased air entry. Patient is already sick, you will put a needle. He collapses. Patient comes back without taking an X-ray, he injured my chest. That is his contention. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಕ್ಸ್ರೇ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಕೇಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಡಿಫೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್? ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ is your clinical judgment, a knowledge you have gained through experience. See, there are so many things which can protect you. So as long as you are a competent doctor, as long as you are working for the patient care, no litigant activity can hurt you. ನನಗೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ KMCಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇನ್ KMC, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್. ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ. We have inputs from both the sides. We have inputs from the academic citations. We have inputs from the established law of the land, Supreme Court judgments. We derive ಹಾಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರುಚಿಕರವಾದ ಚಹಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ನಾವು ಹಾಲು ಪುಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೀ ಪುಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏಲಕ್ಕಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಿಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದು ಆಗಬಾರದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ರೋಗಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಗುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಗಹನವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಕಟ್ಟ ಕಾಲಾಳಾಗಿ, ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ನಾನೇನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು, ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ 16 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು 12ರಿಂದ 14-15 ಜನ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋದರೆ 12 ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ನಡೀತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕುಳಿತು ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅವಾಗ 2-3 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 16 ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವ ನೀರಾಗಿ ಇದು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲದೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು 50% ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 50%, 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಳಕಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಟ್ಟಿದವು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆದವು, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿತು. ಇದೀಗ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವಂತಹ ಸುಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. May I request our dignitaries to kindly felicitate honored delegates. May I respectfully invite Dr. Shripati Rao sir, President IMA Puttur branch, to felicitate our honorable chief guest Dr. Veerapatraya sir, President IMA Karnataka State, with a memento, shawl and bouquet. I request all the dignitaries on the dais to join this felicitation program. So thank you. May I request Dr. Ravi Prakash sir to give updates on ongoing KPM litigation. Dignitaries on and off the dais, I have been asked to give some update about our litigation, ongoing litigation that is happening in the High Court of Karnataka. Writ petition number 10708 of 2018, that is challenging the constitutionality of Karnataka Private Medical Establishment Act. As you all know, this Karnataka Private Medical Establishment Act was promulgated in the year 2007, and it was not up till 2017 that we were bothered much about this heading or contents. And suddenly when it became draconian in 2017, and our IMA 𝐾𝐶 took it upon itself to do a 𝐻𝐵 𝐂𝐻𝐵 strike, that we woke up and with the great efforts of IMA, some goals were achieved. At the same time, we from Puttur IMA litigation cell have put this writ petition challenging the very mother act, saying whatever Vikramjit Sen committee
had recommended at that time has to come into reality. That is, the private word has to go and it has to come as Karnataka Medical Establishment Act, common to both government and private medical establishments in the state of Karnataka. The High Court has already given way back one stay order, only so far as the petitions are concerned, that is an interim order. So it has said that no precipitous action shall be taken on the litigants, on these petitioners. That is first achievement, first admission we got, and that was the interim order. Right now it's under hearing, and latest hearing occurred on 3rd July 2026. That was about a fortnight ago. And first hearing, the Justice Mr. M.G.S. Kamal heard our advocate and asked few questions on the admissibility of the constitutional points, and our advocate Mr. Professor Raghavendra, he has successfully answered the questions, and the court said you have passed the first test of constitutional validity. So to that extent we have been able to impress the court in this hearing, and immediately the government side, government advocates wanted adjournment and wanted to put their time. So it was adjourned to 20th July, that is next Monday. It will be heard. I think that will be the final argument. Most probably we may be hearing the judgment that day, or maybe one or two adjournment unless government takes any postponement. So we have come to the fag end of this litigation. That is so far as KPME litigation is concerned. And we have also put another litigation questioning the constitutional validity of Karnataka 𝐅𝐻𝐃 Karnataka scheme and the various draconian imputations in that. That is also coming under, that's also clubbed with this. So that will be argued together. We all know that IMA is also one of the parties in that litigation, and Dr. Yogananda Reddy has put quite a input into that litigation, and IMA 𝐾SB has echoed our own feelings, and under their statement they have said that Vikramji Sen committee's report has to be implemented as it is. That means there should not be any discrimination between government and private medical establishments so far as the administration is concerned. That's where it stands. So we are all looking forward to the arguments on 20th July 2076, Monday, hoping that it will be heard very soon. If the number is very long, then it may not be coming up to hearing. It may get postponed. Otherwise, it will be heard on 20th. Thank you, sir. Now, the house is open for discussion. If any questions, we can go forward. Also, excuse me, I have no questions, but I want to know from our KMC president, what are the things he has adopted for fire safety in his Prithvi Hospital, Ballari. Another matter I want to tell that our state president meets all the members on 23rd of every month. I request all the members to come and participate from your home. Only you can participate. In those cases, I find only 10-15 members coming to that forum. Now I request all the IMA Puttur branch members should come on 23rd of every month to the state president's meet in the IMA. Thank you. Individualized question put before me. The fire safety measures in my hospital, mine was a relatively newer building of 2000s, constructed in an open area. I had enough opportunity to rectify things. It was meeting the NBC requirements. My adaptation to the requirement was to meet the NBC requirement. So it was easy for me. But I never ask everybody to do that because it cannot be unique. It is unique to each given hospital. The adaptation to a newer form of safety measures depends upon your geographical location, way of construction, and all those things. ಬಟ್ ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಯಾವ ವೈದ್ಯನೂ ಕೂಡ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದವರು ಇದ್ದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು?
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ, ಹ್ಯಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹ್ಯಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗೆ NPC ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ದಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ NPC ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. NPC ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಇಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲಾ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲೇ ಬರೀತದೆ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ, ಆಯಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ, ಆಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಗೆ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಓದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಭದ್ರ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಎಳೆದಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. Most of our doctors and staff are living inside that building. It is our second home. I spent 50% of my life in my hospital consultation room only, 50% of my life. And most of you. So we have to look in that angle also. So let us adopt a possible fire safety measures by spending some money. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಏನಿದು, ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್, ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನನಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ. ಅದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಿಗಂತ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಇಲ್ಲ. 21 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಥವು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, 85% ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ IMA ಏನು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ 21 ಮೀಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸನೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾಮ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಿಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಏಕವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವೀಗ ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು 21 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನು. 21 ಮೀಟರ್ಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು NBC ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ 21 ಮೀಟರ್ಗಿನ್ನ ಎತ್ತರ ಇರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಡೋದೇ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹಣ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು 1/5 ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೆಂತ್ ಅದು ನಾವು ಸುತ್ತ ಬಿಡಬೇಕು. ಫೈರ್ ಎಂಜಿನ್ ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಜಾಗನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ NBC. ಸೊ ಆ ಜಾಗ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಇದೊಂದು ಸಭೆನೂ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಹೋಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು, ನೂತನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀಯುತ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದೊಂದು ಸಭೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಭೆ ಆದ ನಂತರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಬೋ 21 ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಜಾಗ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರೋದನ್ನ ಹುಡ್ಕೋತಾರೆ, ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಯೂಶಲಿ ಅವು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದರೆ IMA ಕೋರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀವಿ ನಾವು? ಯಾವುದೋ ವೆಂಡರಿಂದ ತರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಒಂದು TV ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಿಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ಕೋಪ್ ಸೇಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ OTR ಲೆಸ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ
ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್. ನಾವು ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘನೇ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇನ್ಮೇಲೆ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪೈಪ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಸ್ಟು 12 times more than what it is manufactured, cost of manufacture 12 times. ಅವನಿಗೆ ವೆಂಡರ್ ಸಿಗೋದು ನನಗೂ, ಅವನಿಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನನಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ. ಹಿಂಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಅದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. IMA ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಷ್ಟು, ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದಷ್ಟು, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಒಂದು 30 to 40 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಮೊದಲು ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆ 16 ರಿಂದ 17 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ, ಕೆಲವರು 12 ಲಕ್ಷದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನಾಮ್ಸ್ 3 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿದೌಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಏನು ನಾನ್ ಸೆನ್ಸಿಕಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಫೈರ್ ಬಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ. ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವತ್ತೋ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೋಸ್ ಪೈಪ್ ಆರಂಭ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು 12 ರಿಂದ 14 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಗಿ ಬರೀ 3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ರಿನ್ಯೂವಲ್ 5 years. CC ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯಾವ ಟು ರಿನ್ಯೂ ದ ಎವ್ರಿ 5 years. ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೀಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಇಯರ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ 5 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದ ಥರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದನ್ನೀಗ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲೇನ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಎವ್ರಿ 5 years ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಫೈರ್ದು DG ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, DG ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಏನೋ, ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರು. ಈಗ ಬೇರೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫೈಲ್. ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಜೀವ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇನಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನೂ ಅದು ಅವರ ಹೊಸ ಲಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಈ ಹೊಸ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಆಗ್ತದೆ. CCಗೂ ಎವ್ರಿ 5 years ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಳೇದು ಇತ್ತು ರಿನ್ಯೂವಲ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ they have agreed without changing anything, they have agreed to give, but these things they are telling 5 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, 2 years ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಅದು ಅವರು ಎಂತ ಚಿಕ್ಕ ಲೂಪೋಲ್ ಸಿಕ್ಕರು ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋತಾರೆ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದಾಗುತ್ತೆ. CCಗೂ ಸಹ ಎವ್ರಿ 5 years ಮಾಡೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. This is a practical problem I am facing. I already given the application, all the sketch, everything is okay. Now, what they are telling is, you come through a agent, you don't approach directly, number 1. Then, they have to come and they have to say, these are the requirements. Once it is said, then they have to go for the person who they suggest, which as sir said, the cost is too much. When you go to in the Flipkart or all these things are very cheaper rate. We can only get the things and ask the person to put, but they are not ready to accept. Provided, suppose if you do that, they will come for the inspection, he will put some query, you have to rechange. So it is a loss for us and also for the agent. So, and after that, for giving a complaint certificate also, you have to give. Now in the latest thing, they ask for 1 lakh for just coming for inspection. 1 lakh. So how to work out? ಸರ್, ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಲ್ಲ.
ನೀವು ತುಂಬಾ ಜಾಣರಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಯು ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. Yes, sir. ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಗ ಅಷ್ಟೇ. I am just, it is almost 10 ಸರ್ days. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದೇ 10 days. ಸರ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲಂಚ. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲಂಚ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ sir, ನಾನು ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದು 1 lakh. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು ಅವ್ರು ಲಂಚ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದೆಮ್ ಅಷ್ಟೇ. See, if you have got money also, if the things Sir. are like this, ಸರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ yes sir. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಡಿದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಊಟ ಬಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವಾಗ ಅದು ಬಡಿಸೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಇರ್ತವೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹಿಕಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ವು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗೂ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವರು. ಈಗಲೂ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು, ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಸರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಔಟ್. ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ದು KPM ಇದ್ದು ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ನಾವು ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಬಾಕಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿಮ್ದೊಂದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Dr. Yogananda Reddy sir ಅವರಿಗೆ, what is the present status of this KMC re-registration and credit points and all? Is that still KMC re-registration and credit points, sir? ಸರ್, ಇದು KMC ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. KMC ಒಳಗಡೆ 2024 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ NMC ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. NMC ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 2 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟರು, ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಯೂನಿಕ್ ID ಫ್ರಮ್ ದಿ NMR ಅಂತ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ID ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬಂತು, ಈ ಅಲೈನ್ ವಿತ್ NMC ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ವಿ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿ NMC ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ NMC ನೋಡಿದ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಆ NMR ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಿಗೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಿಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಕ್ ID ತಗೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಅಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ರು, ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಯೂನಿಕ್ ID ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್, ಅದು ನಂತರ 5 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇರೋದು ರಿನ್ಯೂವಲ್. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ID ತಗೊಂಡು, ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ID ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ದು ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ KMC ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಕ್ ID ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಯೂನಿಕ್ ID NMR ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 5 years ರಿನ್ಯೂವಲ್ಲು ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಹೆಂಗೆ? ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. CMEಗಳಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, continued professional development, which involved not only the academic activities, communication skills, community participation and responsibility towards the state. ವೇಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಟ್ಟರು. ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಕ್ ಐಡಿನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 5 years ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋ? ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿನ್ಯೂವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ 5 years ಹೂ ಎವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಪೆನಿಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ರಿಲೀವ್. ಬಟ್ renewal has become a mandatory otherwise for many doctors because of their academic activities, because of their insurance activities and various other things. ನನಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಮಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಿನಿಟಿವ್ ಎರರ್, ಪಿನಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಿಸಿ, CME ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, CME ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ CMEs ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವೇಗ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವೇಗ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. NMC has not brought in the NMR portal, which is very free flowing.
ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಅದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಸರ್ ಇದು ರೋಬಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ವೆಂಡರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ವೆಂಡರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್ ವೆಂಡರ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ IMAಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು, ಆ ಥರದ ವೆಂಡರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು? ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಈಗೇನು ಮಾಡಿದರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಒಂದು, ಅದೇನೋ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ಅವ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3-4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಾಗಲಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಪಾಯ ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂನಿಕ್ ಐಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ 5 years ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಯೂನಿಕ್ ಐಡಿಸ್. What exactly is the age limit for re-registration? ಏನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿನ್ಯೂ ಸರ್. ಅಪ್ ಟು 65 years ಅಂತಿದೆ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ರಿನ್ಯೂವಲ್ ವಿದೌಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 65 ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. My registration says, my registration certificate says, I am permanently registered. What is that is the debate existing permanently. I'll tell you. Sir? That debate is existing permanently. ಅದು ಏನಾಯಿತು, ಆವಾಗಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮವರು ಬರೆದುಬಿಟ್ರು ಏನಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟುಕ್ ಇಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ permanent registration as a nomenclature in the KMR Act. It is only registered medical practitioner. You are permanently registered. ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರು ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಇತ್ತು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಅವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. KMC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿದಂಗೆ ಏನು ಫೀಸು, 100 rupees ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರಕ್ಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಯುವರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಿಟ್ರರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಲೀಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. KMR ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. KMR ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ 3 words ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಕಮ್ ಟೆಂಪರರಿ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು 2 ದಿನ ಇದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. Respected President, 𝐼MA 𝐂𝐶B, distinguished state office bearers, dignitaries on and off the dais. As we come to the close of this memorable afternoon, it's my privilege to propose a vote of thanks. I thank Dr. Veerabhadraya, President 𝐼MA 𝐂𝐶B, for delivering the presidential address. Thank you, sir. I thank Dr. Yoganand Reddy, sir, for giving that thought-provoking address to us and clearing all our doubts regarding the KMC renewal and all of those things. Thank you, sir. Our sincere thanks to all the state office bearers who are present here, Dr. Mohan Appaji, Dr. Mahesh, Dr. 𝐁𝐫 𝐂𝐻, Dr. Avin and Dr. Anay Kudla have left now. I thank all of them to have come and grace this occasion and make this afternoon a memorable one. Thank you, sir. We extend our heartfelt gratitude to President Dr. U. Shripati Rao for giving the inaugural address and also providing this venue for us. Thank you, sir. I thank all our members who have attended in large numbers. I thank Dr. Ravi Prakash for giving the updates on our litigation. I thank the Hotel Prarthana for giving this delicious food. Thank all the members for having gathered here. Thank you, one and all. I request Dr. Sandeep HS to hand over the PIMA latest edition newsletter. He is the bulletin editor of Puttur. Dr. Sandeep HS doing wonderful work. ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಬರಹಗಾರರ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಹವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಈ PIMA ನ್ಯೂಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನ ಚಂದವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. Once you finish CMA, every one of us will go to the lunch session downstairs, and probably in between I will just go and receive them on the way. I will bring them to the lunch. So we will start with CMA early so that there will not be any overlapping of the programs. We have a special guest today for CMA. I have pleasure in introducing the new generation person who is the chief speaker of the day. He has done
his early studies in 𝐼𝐻𝐾 𝐳 Institute of Medical Science, then 𝐳 Institute. Then he did MBBS from 𝐾𝐻 𝐵 Medical College. After his MBBS, he has done his senior hospital in Kanniyooru Medical College. Then he went to Raichur, that is, he has done his D Ortho from Raichur Navodaya Institute of Medical Science. Then he went to Hyderabad, that is Krishna Institute of Medical Science, where he did his DNB. Then he did MNA, MS. Then he went to Yenapaya Medical College to do special, that is spine surgery fellowship. Then he is in 𝐻𝐸 Institute of Medical Science as assistant professor of spine surgery. Recently he has gone to Korea and he has done a specialization in MES, that is minimum invasive surgery. He is once again going to Korea next month for 1 month's training in, that is minimum invasive spinal surgery. He has done 140 surgeries in 𝐻𝐸 Institute of Medical Science, and he has attended so many conferences. He has gone to Ahmedabad, he has gone to Vellore, he has gone to Coimbatore, he has gone to so many places to learn. He still wants to learn. He is other than my son, Dr. Sri Hari Rao. First of all, I'd like to thank IMA members for giving me opportunity to talk on this topic, which is basics of cervical myelopathy. So, this is a very important topic, becoming very relevant for our population because ours is an aging population. So, if you see the average life expectancy in 2015 survey, it was around 64.5 was the average life expectancy, whereas in right now 2022 statistics, it is around 72 years. So cervical myelopathy is a problem of geriatric age group. That's why this topic is very relevant for today, and we have to pick up the patients early or else they deteriorate fast. So I'll be talking about very basics of cervical myelopathy and how we approach as spine surgeons. So you can see a MRI of cervical spine. It's a normal MRI, and this is, you can see multiple level compression from C2, C3 up to C6, C7. So, and also you can see some changes in the cord, that is signal intensity changes. So what is this condition? This is called cervical myelopathy. It is, myelopathy is, myelin means it's a spinal cord. Pathy means disease of the spinal cord. So what is this cervical myelopathy? It is a condition where there is compression, chronic compression of the spinal cord, which results in alteration of the long tracts, that is the pyramidal tract, extrapyramidal tracts, lateral corticospinal tracts, and due to multi-level compression over a chronic period of time. So that is the definition. It's a manifestation of long tract sign resulting from a decrease in the available space for the spinal cord due to progressive multi-level circumferential disease. So any space occupying lesion of the cervical spine, it can be a simple soft disc or a hard compression like osteophyte, or anything from the posterior, that is a ossified ligamentum flavum, or even sometimes there can be tumors. So anything which is compressing the cervical spinal cord over a chronic period of time will lead to cervical myelopathy. And the most common cause being the spondylosis. Spondylosis is the degenerative changes of the cervical spine that we see in the geriatric population. So the latest terminology what we use is DCM, that is degenerative cervical myelopathy. So that is a wide umbrella which covers cervical spondylotic myelopathy and all the other conditions associated like ligamentum flavum hypertrophy, OPLL, and other conditions. So this is the latest terminology what we use. So why it is important? So it is more common in men, around 48 cases per 1 lakh population. And see, this is the importance. Most common cause of cervical or spinal cord dysfunction above 55 years of age. And 5 to 10% of the MRI, if you do
that is over the 50 years, 20 to 40% over 60 years, patients will have cervical myelopathy. So it's a geriatric problem. Even though it's a geriatric problem, there can be early progression also in certain condition like rheumatoid arthritis, where they have laxity of the cervical spine. So that's some of the conditions. I have an example. Recently we operated 23-year-old boy with cervical myelopathy. I'll just discuss about that. So brief thing about history. So Richard Gowers is famous for Gowers sign. It is seen in Duchenne's muscular dystrophy. So he was the first to notice that cervical spondylosis, and he thought that this were exostosis, that is some osteochondroma-like features which is compressing the cord for a prolonged period of time, that is causing this symptom. So he identified cervical spondylosis as the major cause of cervical myelopathy. Way back in 1892, he was a neurologist. So Victor Alexander Horsley is considered as founding father of neurosurgery. He is not the father of neurosurgery. Father of neurosurgery is Henry Cushing, Harvey Cushing. So he was the first surgeon to do cervical laminectomy way back in 1982 for a case of cervical myelopathy. And this gentleman has contributed immensely in the field of neurology and neurosurgery, that is Dr. Lord Brain. He was the first recognized the signs of cervical myelopathy, and myelopathy and radiculopathy as two different entities. He identified it as two different entities. And this was a work of Dr. 𝐴𝐿𝐵 et al. In 1956, emphasized that cervical canal stenosis is the major cause of cervical myelopathy. So these are some of the historical aspects. So what are the causes of cervical myelopathy? So any compression of the cervical cord, which can be anterior compression or posterior compression. So anterior compression can be a soft compression like a disc protrusion, or a hard compression which is a osteophyte, or even it can be instability. Cervical spine, there is a retropulsion of the cervical spine compressing the cord, or it can be a posterior compression. Can be most commonly what we see is the ligamentum flavum hypertrophy, that is we call HLF, or it can be ossified ligamentum flavum, ossified, that is OLF. So these are the terminologies what we use as spine surgeons. And it can be intradural cause also. Intradural, like it can be tumors. Okay, so schwannomas are very common tumors. So extradural, intradural and intramedullary. So these are the self-explanatory terms. So extradural can be anything from the outside. It can be a disc or a tumor, or sometimes there can be CVJ anomalies like vertebrobasilar insufficiency. Intradural can be tumors, like common is neurofibroma, meningioma, and AV malformations also can cause. That is within the spinal cord, it can be a syrinx. Syrinx is nothing but there is a gap in the spinal cord. That is a developmental defect, or it can be acquired also. So we should also know something about non-compressive myelopathy. Non-compressive myelopathy, many causes of non-compressive. It can be demyelinating condition like multiple sclerosis, nutritional deficiency, vitamin B12 deficiency for a chronic period of time can cause subacute combined degeneration of the spinal cord. Infections like viral infections, or in the past history there was syphilis. Syphilis was causing T-base dorsalis, that is tertiary syphilis. And vascular issues like some spinal cord malformation or ischemia. And autoimmune, SLE and sarcoidosis. These are prone to cause cervical myelopathy. And radiation. So a patient has head and neck tumor and undergoes radiation therapy. So this patient also can develop myelopathy. So these are some of the non-compressive myelopathy which are picked up by the neurologists. So what is our basic pathophysiology? So there is some compression of the vertebral artery. So vertebral artery, there are mainly anterior vertebral artery and posterior. There is two in the posterior, one in the anterior. So any compression of the vertebral artery causes ischemic changes of the spinal cord over a chronic period of time, and that leads to loss of the neurons.
that is oligodendrocytes, and leads to different pathology. So if it is an anterior pathology, you will have symptoms which are due to the anterior, that is depending on where is the compression. So if the patient is having a posterior compression, it will lead to dorsal column involvement. Usually this is what we see. So patients will have fine touch, vibration and proprioception difficulty. And anterior usually lead to lateral corticospinal tract. It is always seen in cervical myelopathy that patients have exaggerated reflexes. Babinski is positive. So we will come to it. So it can manifest in three ways. It can manifest as commonly cervical radiculopathy. So patient will have some radiating pain and it will be specific to particular dermatome, C6, C7, C8, T1. Or myelopathy without cord involvement. So this is quite difficult to pick up, but most of our patients, majority of our patients have radiculopathy. Around 68 to 72% of the patients have radiculopathy. That's why most of them come to orthopedic surgeons. And rarely they can present with the axial joint pain. That is a stiffness in the neck or central neck pain. So that is little difficult to distinguish. How do they present? Yeah, neck stiffness is an early complaint. Weakness, that is proximal muscle weakness, that's what we see commonly. Gait abnormalities, it's one of the myelopathy gait. I'll just discuss what it is. So if you ask the patients, they have a typical history. This was in fact described by Dr. Simon Nurick. So in the early morning, when there is no adequate light, they go to the sink, they wash the face, and suddenly they feel like they are falling because they are closing the eyes. There is no input from the ophthalmal side, or vestibular apparatus is not working, and there is no proprioception. So patient feels like he is falling down. That's a typical history they give. This was described by Simon Nurick way back in 1962. And this is very important. Fine motor activities. It can be as simple as buttoning a shirt or writing or signature. Everything becomes difficult. So these are one of the earliest signs, and later on they can lead to loss of bladder and sphincter dysfunction. And heavy feeling in the legs. So they are unable to, actually there is no proprioception is not there in these patients. So the depth perception become very difficult. So if you see, these patients have a very broad based gait. I'll just show you, there are some examples. So gait is very important for us. So you can see these patients walk with a broad based gait which is very unsteady, and patients always see the floor because they do not have the proprioception. That is, they are not able to feel the depth of the floor. That's why they usually see down. And if you ask the patient to suddenly turn, they will usually fall. Okay, this is also very important. And yeah, all the reflexes are exaggerated. So, and patients will always have extensor plantar, and clonus is most of the time present. So what are the clinical signs we will see which are highly specific to cervical myelopathy? These are some of the very important signs you have to identify in cervical myelopathy. You ask the patient to forward flex the hand and adduct all the fingers. They will not be able to adduct all the fingers. The 2 to 3 fingers will escape. This is called finger escape sign. You ask the patient to make continuous fists for at least 10 seconds. If they are unable to do at least 20 counts, that's again a feature of cervical myelopathy. And there are some abnormal reflexes like even pectoralis reflex. If you just tap in the anterior aspect of axilla, the shoulder will adduct and internal rotate. These are all abnormal reflexes. And this is very important. We often see this in the clinic and pick up inverted radial reflex. So normally if you see the brachyradialis reflex, it should be contracting here in the brachyradialis. But if you do brachyradialis reflex with this patient, there will be flexion of the fingers. This is called inverted radial reflex. And a Hoffman sign. Hoffman sign is you just flicker the finger, index or middle finger, and other 2 fingers will be flexing. So these are very important clinical signs we have to pick up. If you don't do all these signs, it's okay.
at least you see a knee jerk. That's why knee jerk, ankle jerk, and extensor plantar. These are the very important signs. That's why always in my OPD, I have a knee hammer. So Romberg sign is again very important. You ask the patient to forward flex both the hands and close the eyes and stand for 60 seconds. If they are having myelopathy, they will be swaying from side to side, or in severe cases, they will fall down. So this is called Romberg sign. This is our case example was 23-year-old boy. He had cervical myelopathy. We will discuss the case later. And Lermit sign is if you forward flex the neck and laterally tilt to the side which is affected and give a sudden jerk, they will have a shooting pain in the arm. So this is Lermit sign. In Lermit sign again, in cervical myelopathy, patients give a history that if they are drinking water, suddenly they have a shooting pain because they are extending the neck. Suddenly they have a shooting pain in the hand. So it is said that flexion Lermit sign is a sign of multiple sclerosis, whereas extension Lermit sign is more specific to cervical myelopathy. So what is the, what are the specific signs? If you see this Babinski sign and Clonus are the most specific signs. So always make sure any patient comes with the axial neck pain or a radicular pain, just see the reflexes. That is all the reflexes, upper limb, lower limb reflex, and Babinski, that is plantar. So what are the differential diagnoses? Differential diagnoses are many: ALS, multiple sclerosis, normal pressure hydrocephalus, tumors, that is spinal cord tumors, vascular malformation, syringomyelia. So there are many conditions, and Parkinson's also. So you have to differentiate, because in the geriatric population, not everything is not Parkinson's. I have seen some of the patients who are undergoing treatment for Parkinson's, actually it was just a cervical myelopathy. In Parkinson's, they will have that typical pill rolling type of tremors and the slowness in walking, and they will be usually stooping forward. So you have to differentiate Parkinson's from cervical myelopathy. But very important differential I would say is multiple sclerosis and amyotrophic lateral sclerosis. These are the important signs. So in multiple sclerosis, if you see, patients will have, they present early first of all, around 20 to 40 years, and they will have, most of the time they will have ophthalmologic manifestations, that is central vision loss and nystagmus. And in recently one of our patients, there was a jerky movement. We just, all the cranial nerves most of the time are affected in multiple sclerosis. And they will have vestibular, that is middle ear pathologies they will have. And if you do in CSF, oligoclonal bands we see, that is one of the diagnostic feature of multiple sclerosis. ALS will have UMN and LMN signs together, that they will have fasciculations, and they will have, most of the time they will have tongue fasciculations, and they will have some difficulty in swallowing. And ALS is a very fast progressing disease. If you diagnose by 2 to 4 years, they will collapse. And there is no particular treatment for ALS as of now. So this is a very important scale. What we use is the Neuric scale. So in all the patients we do the Neuric scale. It's a very simple scale. 0 patient is absolutely all right, and grade 5 is patient is bedridden. As simple as that. So if you pick up the patient in at least, we say Neuric 2 or 3, and we do plan for surgery, patients will get better. If you don't pick them up early, then the course is very bad. So in Japanese Orthopedic Association score, initially they involved chopsticks. In East Asian population, Korea, Japan, chopstick holding is very important because it's a part of their food culture. Whereas in other population it is not relevant, so they modified it into MJOA score, where their parameters are upper limb, lower limb, sensation, and sphincter dysfunction. So this is MJOA, Modified Japanese Orthopedic Association score. That is what we use. So how do you diagnose? What are the investigations you want to do? Always get a plain radiograph. Here you can see
congenitally narrow canal. This is a normal and this is a congenitally narrow canal. These patients have high chances of going for cervical myelopathy. I think Dr. Ashok sir will agree with me. What we see is the Pavlov's ratio. Pavlov ratio is the diameter of the canal to diameter of the vertebral body. So A by B should be at least 1 to or maximum 0.85. Anything less than 0.85 patients have, that means congenitally narrow canal. So this is our own patient example. You can see multi-level instability. So instability is also we have to pick up in the X-ray. So normally we don't get a flexion extension X-ray because patients can cervical myelopathy can worsen in extension. But in early cases we can get a flexion extension X-ray. And if you do a flexion extension X-ray, you will see multi-level instability. This is our own patient example. And in some cases you can see a faint shadow of OPLL, that is ossified posterolongitudinal ligament. CT scan, what is important CT scan? So you can see here, this is a ossified posterolongitudinal ligament. So these are hard compressions. To identify hard bony compressions, we need to get the CT scan. And always whole spine screening has to be done, whether it is CT or MRI, because you can see this patient has ossified ligamentum flavum as well, OPLL plus OLF. MRI is one of the most important diagnostic tool. So it will help us differentiate whether the lesion is single level, multi-level, or sometimes it can be non-compressive myelopathy. Like this patient, this is our own patient, he was diagnosed with multiple sclerosis. And yeah, always get a MRI whole spine screening. This is very important. Whenever you write a MRI for any patient with low back pain or neck pain, write MRI LS spine with whole spine screening, because it was a work of Dr. Rajashekaran of Ganga Hospital. They have done an extensive study. They found that you can miss many important things. For example, this patient, just see here, this patient had a cervical OPLL, and if you see thoracic level, very big ossified ligamentum flavum. So even this level also you will have to decompress. And especially if the patients are from fluorosis belt, like Chitradurga, Ballari, those patients definitely will have 1 or 2 lesions, that is ossified ligamentum flavum. So we have had cases where patient had a L4, L5 disc. So surgeon has asked for just a lumbar spine MRI. Post-op there was no recovery. Then the patient came to us. We just got the thoracic level MRI. There was a big OLF in the D12L1. So we had to decompress that later. So always ask for a whole spine screening. So briefly about canal dimension, in Asian population it is around 12 to 14 mm is the normal canal dimension. If it is anything less than 8.5 mm, so high chances of patient going to cervical myelopathy. That is 75%. If any stenosis more than 75%, patient get into cervical myelopathy. Electrophysiology study, we usually get to rule out certain conditions like multiple sclerosis or ALS, or sometimes peripheral neuropathy also. So what will you do once you see the patient, once you diagnose the patient of cervical myelopathy? Most important is to keep them on regular follow-up. Not all the patients will require surgery. Why? Because if you see the natural history, 20 to 60% of the patients deteriorate over time, around 5 to 10 years. But if this patient had a slip and fall and had a whiplash injury, hyperextension injury of cervical spine, he will deteriorate very fast. So that's why you have to preventive measure. If you identify a patient with cervical myelopathy, make sure you prevent falls. That's very important. I always tell in my OPD, prevention of falls, very simple. Give anti-slip mats, and in the bathroom, the tiles has to be rough, not the smooth tiles. And everywhere you give the railing for the patient to hold. These are some of the simple measures you can take in order to prevent catastrophe. So sometimes we can find asymptomatic stenosis also. So what do we do? So 8% of this patient can progress over 1 year and 23% over 4 years. That's why again this insists that
follow-up is very important. At least once in a year follow-up is important once you diagnose a patient of cervical myelopathy. So how do we manage? So basically we have a non-surgical management and surgical management. So non-surgical management, we usually give some tricyclic antidepressants in order to reduce the radicular pain. It can be nortriptyline or whichever tricyclics. Opioid analgesics like tramadol and muscle relaxants. If patient is having spasm, we can give baclofen. And very important is counseling. Counseling is very important, and some of the measures that I just told right now, anti-slip mats, and there should not be loose wires in the house. Loose wire shouldn't be there. So some of the simple measures, avoid falls and risky behavior. If the patient is a regular consumer of alcohol, at least tell him to curtail the alcohol. It's most of the time not possible to stop, at least curtail the alcohol. So these are some of the counseling we will have to give to the patient. And explain the early warning symptoms. That can be clumsiness of hands or loss of balance. All those things you have to explain to the patient. So operative treatment, if you want to operate, how do we approach? Whether you can go from anterior, you can go from posterior, or you can do a circumferential fixation. So how do we decide whether to decompress the spinal cord anteriorly or posteriorly? So what are the factors which we consider? One is the pathoanatomy, patient factors, and the surgeon factors. Surgeon factor is also very important. So pathoanatomy, whether it's a disc herniation or OPLL. If the lesion is coming from anteriorly, obviously you have to decompress from anterior. Whereas if the lesion is coming from posteriorly, like a ligamentum flammum hypertrophy, you have to decompress from posterior. Levels of compression. If it is 1 level or up to 3 levels, maximum 3 levels, you can go from anterior and decompress. Whereas more than 3 levels, we go from posteriorly. And alignment, that is if the cervical spine is kyphosed, then again posterior is better. And instability also you need to consider. And revision surgery, most of the revision surgeries are gone through posterior. Patient factors, again medical comorbidities. This posterior surgeries are little more morbid compared to anterior, because anterior incision is around 2 to 3 centimeter. And posterior, it can be up to 15 to 16 centimeter, depending on the level, which level it is, and how many levels are involved. So if patient is highly diabetic and his general condition is not good, better to go anterior. Osteoporosis, again, high chances of construct failures if you go from posterior in osteoporotic patients. In these patients, better you get a BMD scan, correct the osteoporosis, then later plan for surgery. Smoking, some of the risky behaviors. And very important for us is short neck. If patient is having short neck or obese, very difficult to go from anterior, because the structures will not be clearly visible and you can damage the important structures. So surgeon preference and experience. The anterior approach, if you ask any spine surgeon, it is the easiest approach. ACDF approach is the easiest. Posterior is little tricky because you have to put the screw into the lateral body mass. So how do we decide? So if there is a single level compression like this, single level compression, we prefer to go from anterior. Anterior is the standard Smith-Robinson approach. This approach is between the esophagus and the carotid sheath. So, and we do a anterior corpectomy and fusion. Whether you can do corpectomy or discectomy and fusion. So this is our own case examples. So this patient, if you see, had 3 consecutive level of compression. So in these cases, you can do either anterior or posterior. But this patient had uncontrolled diabetes and some risk factors. So again, we went from anterior. This is 1 year follow-up X-ray of our own patient. So if it is multi-level like this, multi-level compression, and even there is some OLF here, definitely you have to go from posterior. So posterior, what we do is, we do a wide laminectomy, and once you do laminectomy, you are destabilizing. So you need to stabilize with the lateral mass screw. So this is our own case example again, 1 year follow-up X-ray of posterior C2 to C7 decompression. So this patient, unfortunately, 23-year-old boy, his history is he jumped from a moving bus and there is a sudden deceleration injury and he presented with
all features of cervical myelopathy. You can see this is called a tandem Romberg. If Romberg is negative, you ask the patient to walk in a straight line and closing the eyes. So most of the time they'll be swaying or they'll fall down. In youngsters, you can do the tandem Romberger. So here also you can see finger escape sign is also present in this patient, and he's swaying. If you ask him to stand for 60 seconds with closed eyes, he'll be swaying side to side. So this was the MRI of the patient. You can see a huge disc in the canal, and it has also caused the changes in the cord, that is signal intensity changes. So in nowadays for younger patients, we have better instruments, like we can do this is called a stand-alone cage, that we are not fusing from anterior. Okay, these are some of the latest techniques what we do in 𝐻𝐸 hospital. That here we have done a stand-alone cage. It is just replacing the disc and 2 screw into the body. We are not putting a big anterior plate or spacer. So again, anterior versus posterior, morbidity, so again there are many pros and cons. I will not go into the details. So in conclusion, so you have to pick the patients early, that is very important. And moderate to severe cases, you have to suggest surgery because they can progress over a period of time. That is, at least our cutoff is neuric grade 3. That is, neuric grade 3 is patient is having frequent falls and is unable to do the day-to-day activities. That is our indication for surgery. And earlier intervention is the most important thing. And this is very important again. So just because he is old, don't expect him to be old. It can be a cervical myelopathy. So you have to diagnose early. Thank you. Thank you, sir, for an enlightening and academically enriching session. Your valuable insights and clinical experience have undoubtedly enhanced our understanding of this important topic. Now, question answer sessions, if anything, we can discuss. So at least basic things is, as an orthopedic surgeon, if any patient present to you with neck pain and shooting pain, just check the reflexes. It's a very basic thing. I always carry a knee hammer in all my OPDs. You have to see the reflexes. If it is exaggerated and patient is having clonus and Babinski positive, definitely you have to get a MRI of the cervical spine. So it's very important. This was the earliest example we give, 23-year-old. So, but if the patients are again from fluorosis belt, like when I was in Yenappa Medical College, we used to get so many cases from the fluorosis belt, like Ballari, Chitradurga. Those patients will invariably have some compression. It can be OPLL, ossified ligamentum flavum, and we have done extensive research work on that, and we are going to publish some of the papers on that. We just estimated the fluoride levels in the water of those patients, and it is awaiting publication now. Fibromyalgia is actually a diagnosis of exclusion. So they will have multiple pain points. There is some 6 criteria in that. So if they have more than 2 to 3 painful points and your X-ray and MRI all are negative, then you would say it's a fibromyalgia. Fibromyalgia is a diagnosis of exclusion. And most of the time, most of our neck pain is fibromyalgia, majority of the time. And it is always associated with some psychiatric conditions. So it can be depression or anxiety, whichever condition. That's why most of the time, these patients, if you counsel well, that itself is enough. And simple tricyclic antidepressants should be enough. So once you diagnose cervical myelopathy, always we counsel the patient and the attenders also, caretakers, that make sure that there are no loose mats and the bathroom tile should be rough and they should have enough railings, because these patients, they don't have proprioception. So they will not feel the depth of the floor. Some of the patients give a history that they are feeling like if they keep the foot on the floor, they are feeling like they are keeping it on a pillow, because they are not able to, there is no proprioception.
So these patients, you have to counsel them. And yeah, there are no proper physiotherapy exercises for this, because better not to refer this patient to physiotherapy, because sometimes it can worsen also. If they start their cervical exercises, it can worsen. So if you diagnose at neuric grade 3 and 4, you are unable to operate due to multiple comorbidities. Simple thing you can give is a cervical collar. That's all you can do. Yes, and non-compressive myelopathy, most of the time it is due to metabolic dysfunction. What we see is due to B12 deficiency, that is severe combined immunodegeneration of the cord. So, but whereas other condition like multiple sclerosis and ALS, they have very bad prognosis. Yeah, so this is actually first the patient will come to you, and these patients will not have typical radiculopathy. They will have very vague symptoms, that is axial neck pain, and they can also present with the presenting of that feature. Like multiple sclerosis patient, most of the time they have some loss, central visual acuity field is lost, and they can present with nystagmus or oscillopsia. That is, oscillopsia is, that's why in always all our patients, we start from higher mental function, cranial nerves, then we go to the systemic examination. So as a spine surgeon, it is always advisable to see the higher mental function, cranial nerves. Not everyone has to do that. You cannot, neurological examination is incomplete without higher mental function, your nervous system examination. What exactly is it? Recently saw a video in Instagram that the person has popped up is on ACDF. Fixation that was done. Yeah, so it's possible because the ACDF plate is very close to esophagus. So if at all you injure the esophagus while retracting, I don't think we will expel like that, but patients can have injury to the esophagus. If you identify injury, what we do is simple: put a Ryle's tube, keep the patient nail per oral for 15 to 20 days, and it will subside. Most of the time it will subside, because it is due to retraction injury. You might have assisted due to retraction only it causes. That's why whenever we do surgery, we don't put self-retaining retractor. We ask somebody to retract, either a PG or assisting surgeon, because it has to be intermittent. If you continuously retract the esophagus, definitely some injury can happen. Thank you. Thank you, sir. May I now request Dr. Bhaskar S., orthopedic surgeon. Thank you, Dr. Bhaskar S., sir, and Dr. Sri Hari Rao, sir. So we come to the end of the CME session. Respected doctors, we shall now break for lunch. Kindly reassemble in the auditorium by 1:15 p.m. as we begin the official visit of the Honorable IMA Karnataka State President. Thank you. Research. This is the first time a central government gazette passed a molecule, sir. And this is esomeprazole with naproxen combination. And this is total 109 studies are there. So this is 95,000 patients included analysis versus ibuprofen, diclofenac and etoposide. Upper GI tolerability profile, that is the maintained even with the economical aspiration. And this is the most of the low dose aspiration patients consuming naproxeneous. And this is the esomeprazole shows the greatest duration of the gastric acid suppression. Intragastric pH is among the compared to PPIs, and recommended for the analgesic and rheumatology. Made its 49th meeting held on 11/4/2019 at CDSO in New Delhi. There has been a safety concern currently reported long-term usage of PPIs, and this is also unmet medical needs. Next page. And this is naproxen esomeprazole taken 30 minutes before meal. Because naproxen releases in small intestine, delayed absorption, not reduce the oral absorption. No meaningful PK interaction is there. So therefore, FDC is there. A 12-month study is there. Long-term patients can take up to 12 months. And this is
Total, this is the pellet and pellet technology and the tablet form in one capsule. There is a 500 mg and another one is 375 mg. Why naproxen esomeprazole instead of etocoxib? As per the Lancet, this is the coxib and diclofenac increase the major vascular events by 1/3. And even naproxen did not significantly increase the major vascular events or vascular deaths. So this is the new molecule recently we launched, sir. And this is total compared to those patients are taken the long-term NSAID. They are having the long-term GI complications. As per the 12-month study is there, 84% reduction in the gastroduodenal ulcer, 81% reduction in the gastric ulcer, and 41% reduction in the dyspepsia. So this is the two strengths are there. Need your valuable support. Thank you, doctor. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ